तो हेलो गाइस, मैं हूँ निष्ठा के साथ पढ़ाई। और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का, जो कि है 8th एडिशन। आप देख सकते हैं बिल्कुल ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी जनरल स्टडीज प्रिलिमिनरी। 2010 में कितने आए थे, 2011 में, ये पूरे 2025 तक का जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। और ये है ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ यूपीएससी जनरल मार्क्स ऑन इंडियन पॉलिटी जनरल स्टडीज़ मेंस। ठीक है, ये जेएस मेंस का क्वेश्चंस है 2010 से लेके 2024 तक का ट्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएससी का सिलेबस। जीएस 1 में इसके अंदर से कितने सिलेबस है, सॉरी पेपर 1 में जीएस का कितने सिलेबस है, फिर जीएस 2 में कितने सिलेबस हैं, क्या क्या है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये है कंटेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो कि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कंपनी रूल, क्राउन रूल। सेकेंड पार्ट में है, सॉरी सेकेंड चैप्टर में है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर है कि डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कमिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, enactment of the constitution, enforcement of the constitution, experts committee of the congress, criticism of the constituent assembly। फिर इधर है important facts, हिंदी text of the constitution, concepts of the constitution, meanings, functions, qualities, classifications, constitutionalism and constitutional government। Fourth chapter is salient features of the constitution, criticism of the constitution। फिफ्थ चैप्टर है आपका प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर है कि टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, पार्लियामेंट्स पावर्स टू reorganize the states, exchange of terrorists with Bangladesh, evolution of states and union territories। नेक्स्ट पार्ट में देखती हूँ, जो कि है सिटीजनशिप, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, सिंगल सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। चैप्टर 8 में फंडामेंटल राइट्स, फ्यूचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रिट्स, टाइप्स एंड स्कोप्स, आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स, affecting certain fundamental rights, present position of rights of properties, exceptions to fundamental rights, criticism of fundamental rights, significance of fundamental rights, rights outside part 3। Ninth chapter है आपका directive principles of state policies, which is also known as DPSP, features of directive principles, classification of directive principles, new directive principles, and then sanctions behind directive principles, criticism of the directive principles, utility of the directive principle, conflict between fundamental rights and directive principles, implementation of directive principles, directives outside part 4, fundamental rights, sorry एक मिनट, हाँ, so fundamental duties, Sarvan Singh committee recommendation, list of fundamental duties, features of the fundamental duties, criticism of fundamental duties, significance of fundamental duties, Verma committee observations, amendment of the constitution,
procedure of amendment, types of amendment, criticism of the amendment, procedure, basic structure of the constitution, emergence of the basic structure, elements of the basic structure। फिर आपका है पार्ट 2 के अंदर है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, merits of the parliamentary system, demerits of the parliamentary system, reasons for adopting parliamentary systems, distinctions between Indian and British models, federal systems, federal features of the constitution, unitary features of the constitution, critical evaluation of the federal system, center states relation, legislative relations, administrative relations, financial relations, trends in center state relations, intercaste relations, interstate water dispute, interstate councils, public ad records and judicial proceedings, interstate trades and commerce, zonal councils, emergency provisions, national emergency, president's rule, financial emergency, criticism of the emergency provisions। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट 3 जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशंस, एंड देन टर्म्स, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पैड ओनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, constitutional position of the president, and then let's come to the vice president, election, qualification, oath and conditions, terms and vacancies, powers and functions, Indian and American vice president compared, and then prime minister, appointment of the prime minister, oath, term and salary, power and function of the prime minister, role descriptions, relationship with the president, chief minister who became prime ministers, caretaker government, central council of ministers, constitutional provisions, nature of advice by ministers, appointment of ministers, oath and salary of ministers, responsibility of ministers, composition of the council of ministers, council of ministers versus cabinet, role of cabinet, role descriptions, kitchen cabinet, cabinet committee, features of cabinet committee, list of cabinet committee, functions of cabinet committee, groups of ministries, parliament, organization of parliament, composition of the two house, system of elections to Lok Sabha, duration of two house, membership of parliament, presiding officers of parliament, leaders in parliament, sessions of parliament, types of majority, devices of parliamentary proceedings, legislative procedures in parliament, joint sitting of two houses, budget in parliament, malfunctional role of parliament, ineffectiveness of parliamentary control, position of Rajya Sabha, parliamentary privileges, sovereignty of parliament, and then parliamentary committee, meaning, classification, financial committees, department related standing committees, committee to inquire, committees to scrutinize and control, committees relating to the day-to-day business of the house, housekeeping committees, consultative committees, Indian parliamentary group, rational of the IPG, composition of the IPG, objectives of the IPG, functions of the IPG, parliamentary friendship group, and IPG and IPU, and the IPG and CPA, then Supreme Court, composition composition and appointment, qualifications, oath and salaries, tenure and removal, acting, ad hoc and retired judges, seats and procedure, independence of Supreme Court, jurisdiction and power of Supreme Court, Indian and American Supreme Court compared, judicial review, meaning of judicial review, importance of judicial review, constitutional provisions for judicial review, scope of judicial review of the ninth schedule, judicial activism, meaning of judicial activism, aspects of judicial activism,
Judicial review and judicial activism, justification of judicial activism, activators of judicial activism, apprehensive of judicial activism, judicial activism versus judicial restraint, public interest litigation, meaning of PIL, features of PIL, feature scope of PIL, principles of PIL, guidelines for admitting PIL. And now part 4, state government, governor, appointment of governor, qualifications, oaths and conditions, terms of governor's office, powers and functions of governor, constitutional provisions of governor, issues of the governor's functioning, chief minister, appointment of chief minister, oath, term and salary, powers and functions of chief ministers, relationship with governor, state council of ministers, constitutional provisions, nature of advice by ministers, appointment of ministers, oath and salary of ministers, responsibility of ministers, composition of the council of ministers, cabinet committees, state legislature, organization of state legislature, composition of two houses, duration of two houses, membership of state legislature, presiding officers of state legislatures, sessions of state legislature, legislative procedure in state legislature, bills reserved for president's consideration, legislative procedure compared, position of legislative councils, privilege of state legislature, high court, composition and appointment, qualifications, oaths and salaries, tenure, removal and transfer, acting, additional and retired judges, independence of High Court, uh, jurisdiction and power of High Court, subordinate courts, constitutional provisions, structure and jurisdiction, tribunals, administrative tribunals, tribunals for other matters, consumer commissions, National Consumer Disputes Redressal Commission, State Consumer Dispute Redressal Commissions, District Consumer Dispute Redressal Commissions, Lok Adalat and other courts, National Legal Service Authority, Lok Adalats, Permanent Lok Adalats, Family Courts, Gram Nyayalaya, Commercial Courts. Comment for the next part.